Hello friends, in this video we are going to solve the examples in problem set third, that is from the paper second, the third chapter, circle. In the previous video we already solved first 5 questions in this problem set third, and now in this video we are going to solve the examples from 6th to onwards from this problem set third. See, the 6th example is in figure. Here figure is given. Circle with center M touches the circle with center N. Here these two circles having center M and N at point T. The radius RM touches the smaller circle at S. The radii of circles are 9 centimeter and 2.5 centimeter. It means that radius of the larger circle is 9 centimeter and radius of the smaller circle is 2.5 centimeter. Find the answers of the following questions and hence find the ratio of MS is to SR. First we have to find the answers of these questions and then we have to find the ratio of MS is to SR. See what we have to find here. First we have to find the length of segment MT. Here this point T is the point of contact of these two touching circles. That's why point T lies on the circle having center M also. Therefore segment length of segment MT is nothing but the radius of the larger circle, and therefore length of MT equals to 9 centimeter. Then we have to find the length of MN. Here this M and N are the centers of the touching circles or internal touching circles, and we know the distance between the center of the internal touching circles is equal to the difference between their radii. By using this property we find length of Mn. Then here Ns is given, which is the radius of the smaller circle, and by using this we find length of the Mn ची लेंथ फाइंड केली. आपल्याला इथं फक्त Mn ची लेंथ फाइंड करायची आहे. Then find measure of angle NSM. Here NSM. Here RM is the tangent, NS is the radius through the point of contact. Yes, therefore this is perpendicular, and therefore angle NSM equals to 90 degree. Then to find the ratio of MS is to SR, we find the length of MS here by using Pythagoras theorem in this triangle. Then here length of MR is known because MR is the radius of the larger circle. Then by using the length of MR and MS we find length of RS, and then by using the length of MS and SR we find the ratio between these two, that is MS is to SR. See, सोपं एक्झाम्पल आहे, थोडंसं लेंदी आहे. पहा, first here the circles having center M and N touches internally at point T, that is point T is the point of contact, and therefore the length of MT equals to the radius of larger circle, and therefore length of MT equals to radius of larger circle is given, which equals to 9 centimeter. Now we have to find length of segment MN. Here point M and N, points M and N are the centers of which type of circles? Internally touching circles. Touching circles, and we know that the distance between
the centers of internally touching circles is equal to the difference between the radii, and therefore mn equals to 9 minus 2.5, and therefore length of mn is nothing but length of mn equals to 6.5 centimeter. And now see, we have to find measure of angle NSM. Here RM is the tangent to the smaller circle, because it is given that radius RM touches the smaller circle at point S. So here we write segment RM is a tangent to the circle or smaller circle having center N, and seg NS is the radius through the point of contact. And therefore angle NSM, measure of angle NSM, equals to 90 degree. This is the tangent theorem. इथं आणखी एक स्टेप वाढवता येईल आपल्याला. therefore करू seg NS perpendicular seg RM, आणि इथं आपल्याला हे रिजन लिहिता येईल. therefore measure of angle NSM equals to 90 degree. जर ही स्टेप लिहिली तर हे रिजन इथे लिहा आणि त्याच्यावर नंतर ही स्टेप लिहा. Now we have to find the ratio of MS is to SR. त्यासाठी अगोदर आपल्याला MS आणि SR ची लेंथ फाइंड करावी लागेल. So here we find now in triangle NSM, angle NSM equals to 90 degree. आताच आपण प्रूव्ह केलं आहे. फ्रॉम थर्ड तो नंबर देऊया. दिस NS square plus MS square equals to MN square. This is Pythagoras theorem. Figure मध्ये. And therefore here NS is the radius of smaller circle, 2.5 square, plus MS find करायचं आपल्याला, equals to MN आताच आपण फाइंड केले 6.5 ब्रॅकेट स्क्वेअर, MN चा स्क्वेअर आहे. therefore MS square equals to 6.5 square. हे प्लस आहे, साइड चेंज केल्यावर मायनस होईल, 2.5 ब्रॅकेट स्क्वेअर, that is equals to, therefore MS square equals to, आता इथे आपल्याला a square minus b square equals to a plus b, a minus b त्यानं फाइंड करता येईल, किंवा डायरेक्ट याचा स्क्वेअर करून सुद्धा आपल्याला हे फाइंड करता येतं. आपण हे a प्लस बी ए मायनस बी असं करूया, सोपं आहे ते कॅल्क्युलेशन. 6 प्लस 5 6.5 प्लस 2.5 and 6.5 minus 2.5, that is equals to 9 into this 6.5 minus 2.5 equals to 4 equals to 36. therefore MS square equals 36 and therefore MS equals to 6 centimeter. किंवा जर तुम्हाला हे डायरेक्ट स्क्वेअर करून सोपं जात असेल तसं करा. 5 चा स्क्वेअर 25, 6 7 चा 42, 42.25 आणि याचा स्क्वेअर करून पण 6.25, 36 येईल. म्हणजे आन्सर तेच येणार आहे, फक्त कुठल्या पद्धतीने कॅल्क्युलेशन करायचं हे आपल्या मनावर आहे. नाव आता MS फाइंड केलाय, आता याच्यावरून आपल्याला हा SR फाइंड करता येईल. MS plus SR equals to MR. Why?
because m dash s dash r, and therefore this 6 plus sr equals to mr equals to, that is 9, the radius of largest circle, and therefore sr equals to 9. हे plus 6 आहे, साइड चेंज केल्यावर minus 6 होईल, equals to 3. And now ms is to sr, ms upon sr equals to, रेशोज फाइंड करायचा आपल्याला, ms आहे 6, sr 3, therefore ms is to sr equals to 3 1 3 3 2 6, that is 2:1. Here in this way we find the ratio of ms is to sr, जो की आपल्याला इथे विचारलेला होता. Here we solve all the sub questions in question number 6. या sixth question मधले सर्व sub questions आपण इथे solve केलेले आहेत by using the various properties, theorems which we studied in this chapter. Now the next example is example number 7. In the adjoining figure, the circles with center x and y touch each other at point z. A secant passing through z intersect the circles at points A and B respectively. Then prove that radius XA parallel radius YB by using this, by completing this activity. इथे activity आपल्याला दिलेली आहे, ती activity complete करत करत आपल्याला हे प्रूव्ह करायचं आहे की XA parallel YB. अगोदर फिगर वरनं पाहूया आपण. Here angle XZA congruent angle YZB, because the point Z lies on the line XY by theorem of touching circles. Here line XY intersect AB, line AB at point Z, and these two vertically opposite angles are formed. Therefore angle XZA congruent angle YZB. These are the opposite angles. See now in triangle XAZ, side XA congruent side XZ, radius of same circle. Therefore this angle congruent this, the isosceles triangle theorem. Similarly we can prove that this congruent this. First we prove these two angles are congruent, and from first, second and third these two angles are congruent, but these two angles are the alternate angles formed on this segment XA and YB by the transversal seg AB. And by alternate angle test we can easily prove that XA parallel YB. आता हे पॅरलल आपल्याला दाखवायचे आहेत सेगमेंट, म्हणजे इथं टेस्ट ऑफ पॅरलिटी यूज करावं लागेल, हे निश्चित आहे. जरी आपल्याला ही ऍक्टिव्हिटी दिली नसती तरी सुद्धा आपल्याला अशा पद्धतीने हे इझिली प्रूव्ह करता आलं असतं. पाहिजे ऍक्टिव्हिटी दिलेली आहे, आपलं काम थोडंसं आणखी सोपं केलेलं आहे. अशा टाईपची ऍक्टिव्हिटी आपल्याला क्वेश्चन 3rd ए मध्ये 3 मार्कासाठी येते. क्वेश्चन 2nd मध्ये थोडेसे याच्यापेक्षा छोट्या ऍक्टिव्हिटी असतात, लहान ऍक्टिव्हिटी असतात, विच आर आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स ईच. क्वेश्चन 2nd ए आणि अशा टाईपची ऍक्टिव्हिटी क्वेश्चन 3rd ए मध्ये येते, जिथे आपल्याला आउट ऑफ 2 वी हॅव टू सॉल्व 1 क्वेश्चन कंपल्सरी इन क्वेश्चन 3rd ए. See the construction is given. Draw segment XZ and segment YZ. Now कारण आपण इथे लाईन XZY असं नाही म्हणू शकत, कारण पॉइंट Z हा XY वर आहे हे आपल्याला थेरमनी सांगावं लागतं. See, by theorem of touching circles, point XZY are collinear. आपण टचिंग सर्कल पाहिला होता सुरुवातीलाच या चॅप्टरच्या, की टचिंग सर्कल मध्ये हा जो पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट आहे, इट लाईज ऑन द लाईन पासिंग थ्रू देअर सेंटर्स. So by theorem of touching circles, point X, Z and Y are collinear. Therefore angle XZA congruent angle YZB. These are the opposite angles. Now let XZA equals to BZY equals to A. A let केलेला आहे. Now segment XA congruent segment XZ. Why? The reason is radii of same circle, and therefore angle XAZ, see in figure, XAZ equals to angle XZA equals to A, कारण XZA इथे A लेट केलेला आहे.
रिझन इज आयसोस्केलस ट्रायंगल थेरम. आता ऍक्टिव्हिटी दिलेला आहे म्हणून डायरेक्ट लिहिलंय. जर ऍक्टिव्हिटी दिलेली नसती तर आपण इथे लिहिलं असतं इन ट्रायंगल एक्स ए झेड seg xa congruent seg xz radius of same circle and therefore angle xaz congruent angle xza, the isosceles triangle theorem. Similarly, this segment yb congruent segment yz, the reason is radii of same circle, त्या एकाच सर्कलच्या रेडियस आहेत. And therefore angle bzy equals to angle ybz equals to a. The reason is isosceles triangle theorem. Then from first, second and third, first मध्ये xz equals to bzy equals to a लेट केलेला आहे. सेकंड मध्ये आपण xza equals to xaz हे प्रूव्ह केलंय. देन थर्ड मध्ये आपण this bzy equals to angle ybz प्रूव्ह केलंय. From first, second and third, angle xaz congruent angle bzy equals to angle bzy, and as xaz congruent angle bzy equals to angle bzy, that is angle xab equals to angle yba. जर इथे ऍक्टिव्हिटी नसती तर आपण ही एक स्टेप वाढवली असती, कारण xaz हाच अँगल आहे xab आणि ybz म्हणजेच अँगल yba आहे. कारण या दोन सेगमेंटला हे सेगमेंट आपल्याला पॅरल दाखवायचे, त्यामुळे या सेगमेंटवर या ट्रान्सव्हर्सलमुळे तयार झालेले हे अल्टरनेट अँगल आपल्याला दाखवावे लागतात. पण ऍक्टिव्हिटी दिलेली आहे, जेवढ्या स्टेप्स दिल्यात तेवढ्याच आपण इथं लिहिणं अपेक्षित आहे. and therefore it directly लिहिलं पहा radius xa parallel radius yb by alternate angles test. जर ऍक्टिव्हिटी दिलेली नसती तर आपण इथे लिहिलं असतं angle xab and angle bz, why not angle ybz, angle xab and angle yba are the alternate angles formed on the segment xa and segment yb by the transversal ab, and therefore आपण नंतर ही स्टेप लिहिली असती radius xa parallel radius yb by alternate angles test. Here we complete this activity. जर आपल्याला इथं बॉक्स दिलेले असतील तर आपल्याला हे बॉक्स करणं कंपल्सरी आहे. इथं आपल्याला डॅश करून दिलेलं होतं म्हणून आपण इथं बॉक्स केलेले नाही. बॉक्स पुन्हा पुन्हा यासाठी सांगतोय की आपण जर बॉक्स केले नाहीत तर आपल्याला परीक्षेमध्ये बोर्ड एक्झाममध्ये त्याला मार्क्स द्यायचेत किंवा नाहीत हे त्या एक्झामिनरवर डिपेंड आहे. आपण जरी म्हणलं नंतर की माझं हे बरोबर आहे, फक्त माझा बॉक्स करायचा विसरला, तरी आपलं म्हणणं ग्राह्य धरलं जाईलच असं नाही. त्यामुळं बॉक्स दिलेले असतील तर 100% असे बॉक्स करा. आता इथे दिलेले नाहीत म्हणून आपण इथे हे केलेले नाहीत. Now the next example is example number 8. In figure, circles with centers x and y touch internally at point z. Segment bz is a chord of bigger circle and it intersect the smaller circle at point A. We have to prove that ax segment ax parallel segment by. To prove this segment ax parallel segment by, we have to use the test of parallelity, that is alternate angle test, interior angle test, or corresponding angle test. Now to prove this ax parallel by, if we can prove that these two angles are congruent, angle ABY and angle ZAX, then these are the corresponding angles, and if these two angles are congruent, then ax parallel by by corresponding angles test. To prove this, first we have to prove that this point y, x, z are collinear, because in triangle YBZ, हा triangle YBZ दाखवायचा असेल आपल्याला, याच्यामध्ये YB equals to YZ radius of same circle and this angle congruent this. First we have to prove that these are collinear. Here point x and y are the centers of internally touching circles,
And we know that, or by the theorem of touching circles, point y, x and z are collinear. And so by using in triangle YBZ, YB equals to YZ radius of same circle, then this angle YBZ congruent angle YZB by isosceles triangle theorem. Similarly, in triangle XAZ, XA equals to XZ, radius of same circle. Therefore, this angle congruent this isosceles triangle theorem. At first, we prove that these triangles congruent. Then we prove that these triangles are congruent. From first and second, these triangles are congruent. But these are the corresponding angles formed on seg AX and seg BY by the transversal BZ. That's why seg AX parallel seg BY by corresponding angles test. Corresponding angle test आपल्याला हे congruent आहे ते prove करता येईल. Now we write this proof step by step. आपल्याला क्वेश्चन पेपर सॉल्व करत असताना आन्सर शीट मध्ये गिवन टू प्रूव्ह अँड देन प्रूफ असं लिहायचं आहे. आणि आता इथे कन्स्ट्रक्शन पण आहे, ते कन्स्ट्रक्शन आपण अगोदर लिहूया प्रूफ मध्येच. ड्रॉ seg yx and seg exz. Now here the circles with centers x and y touch internally at point z. It is given, and by theorem of touching circles, points y, x and z are collinear, and therefore now in triangle YBZ, the seg YB equals to seg YZ, radius of same circle, and therefore angle YBZ equals to angle YZB by isosceles triangle theorem. Number 1. Now in triangle XAZ, see in figure, segment XA, see XA equals to XZ, segment XZ region, radii of same circle, and therefore angle EXAZ equals to angle EXZA. This is the isosceles triangle theorem. Number 2. From first and second, see आता दोन्ही मध्ये हा अँगल XZA आणि अँगल YZB अँगल तोच आहे. पहा इथं फिगर मध्ये XZA and angle YZB angle is same, only name is different. म्हणजे हे दोन अँगल या एकाच अँगलला कॉन्ग्रंट आहेत. So these two angles are congruent. So from first and second, angle YBZ equals to or congruent angle EXAZ, but angle YBZ and angle XAZ are the corresponding angles. Formed on segment YB and AX and segment BY, and therefore
sec AX parallel sec BY by corresponding angles test. In this way, here we prove that segment AX parallel segment BY by using the given information and by using the theorem. Which theorems? Theorem of touching circles and corresponding angles test. We prove that AX parallel BY.